Okay, today we have to know about viruses. Okay, so we can identify the organisms from non-living things. We can distinguish organisms from non-living things. So in that case, scientists use characteristics which are shown by the organisms because at once, so whatever the development we have achieved in the science in the field of biology, even scientists cannot directly identify living organisms and non-living organisms without using these major living characteristics, as well as there's no proper definition for organisms. අද කොච්චර දියුණුවක් ලබා තිබුණත් organism කියන්නේ කවුද කියන එකට සයන්ටිස්ට්ලට අර්ථ දැක්වීමක් there's no definition. right? organism කියන එකට definition එකක් නැහැ. So that's the thing. So these viruses show both living and non-living features. මේ viruses වලට පුතා ජීවි ලක්ෂණත් තියෙනවා අජීවී ලක්ෂණත් තියෙනවා. වැඩිපුරම තියෙන්නේ living ද non-living ද? So maximum characteristics of viruses are belonging to non-living things. හරි වැඩිපුරම තියෙන්නේ අජීවීන්ට අයිති ලක්ෂණ. හරි. චමෝත් පුතා, I like to talk to you. බය වෙන්න එපා මං ඔය අමාරුයි දාන්නේ එහෙම නේ. චමෝත්, can you hear me? Okay. I think there's a problem. Okay, next. Vagisha. Vagisha Vihangi. I think I am correct. Can you hear my voice? හරි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සමහර අය කේක් එහෙම හදන්න දන්නවනේ. Okay? As a ricin agent, you use that unicellular microorganism, unicellular fungi is used. That unicellular fungi is yeast, or we call that Saccharomyces cerevisiae. Okay, that unicellular fungi, because of its production of carbon dioxide, and when baking it, that carbon dioxide gas starts to expand, then porosity is created in that bakery products. කේක් හදනකොට පාන් හදනකොට අර අපි පාවිච්චි කරනවා මේ කඩෙන් ගන්න yeast. ඔවට වෙන නම් තමයි තියෙන්නේ, commercial names තමයි තියෙන්නේ. ඒ yeast වල අපි ගන්න powder එකක් විදියට. මේ microorganism කියලා නේ organism ගතියක් එකේ පේන්න නැහැ. හරි. So that's a powder form. මේ කුඩු වර්ගයක් විදියට ගන්න. And we mix it with the dough. පිටි මිශ්‍රණය dough එකත් එක්ක මිශ්‍ර කරනවා. එහෙනම් අජීවී ගති ලක්ෂණයක් නෙවෙයි crystals ස්පටික crystals විදියට. So these viruses can be stored as crystals. virus with crystals විදියට තියාගන්න පුළුවන්. So they have this non-living feature. The only living feature these viruses are having is reproduction. හරි? මේ virus වලට කරන්න පුළුවන් එකම ජීවී ගති ලක්ෂණය තමයි reproduction. So that's reproduction. ඒගොල්ලන්ට reproduction කරන්න පුළුවන්. All other characteristics are associated with non-living characteristics. Okay. What about
the nutrition of these viruses. මේ viruses nutrition කියලා ඒගොල්ලෝ energy production, uh, metabolic activities, so they are not showing that kind of things. ඒගොල්ලෝ ඒ metabolism වගේ දේවල් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. So that only living characteristics they are showing is reproduction. Okay, let's draw the structure of a virus. So there are different shapes of viruses. Okay, nowadays very renounced shape is this spherical shape one. Okay, you know that. So this is known as the capsid. Protein capsule එකක් මෙයාගේ වටේ තියෙනවා. So that's the protein capsule. Okay. So you can see different proteins and lipid parts over this capsid. Okay. So that's used to bind with proteins that exist in organism's body. Okay. And these spores across this is used to transfer these genetic materials. And viruses are having a DNA molecule. Okay, a DNA molecule. The typical structure, the way of drawing a DNA is like this. DNA. Sometimes this DNA molecule exists or RNA exists. දෙකම තියෙන්නේ. Not both. Either DNA, deoxyribose nucleic acids, or RNA. DNA or RNA exist. Okay. I'll draw another type of virus. So this is usually that influenza virus. මේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් influenza සෙම්ප්‍රදිශ්‍යාව උණ සෙම්ප්‍රදිශ්‍යාව හදන virus එක. Influenza කාණ්ඩයට අයිතියි. A kind of corona කාණ්ඩයක්. Okay. Specialty of this is day by day its genome is altering. මේ DNA molecule එකේ තියෙන ජාන වෙනස් වෙනවා. So these genes are altered. When these genes are altered, new viruses are formed. අපි බලමු මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Before that, I'll show you another virus. So this is having a structure. This is the protein capsule. We call that capsid. මෙයාට අපි capsid එක කියලා කියනවා. And there's a tail. This is the tail. Okay. So that's the tail. It is having the legs like structures. Okay, legs. All of them are proteinous structures. So these structures of the virus are made according to the information stored in DNA. මේ DNA molecule එක මත ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද පුතේ මේ තියෙනවා මේ පඩි පෙළ වගේ, just like steps, stair එකක් වගේ. මෙන්න මෙව්වා. That means structures like this. Okay. මේ පඩි පෙළ වගේ තියෙන structures මෙන්න මෙව්වා. මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 තියෙන්නේ. නමුත් මේ වගේ ඒවා 300 to 1500 300 to 1500 is considered to be හිතන්න මේ 300ත් 1500ත් ප්‍රමාණයක් තිබුණා කියලා මේකේ.
ඒකට කියනවා පුතේ ජීන් එකක් කියලා. So that's known as a gene. ඉතින් මේ ජීන් එකක් කියන්නේ අර පඩිපෙල්. ඒවා මොනවද කියන එක හරියටම කියලා දෙන්නේ grade 10 වල පළවෙනි පාඩමේදී. So that's clearly describe you in grade 10 first lesson. Okay. මේ තමයි protein කොපුව. And here also we can observe a DNA molecule or RNA. So that's DNA or RNA. එක්කෝ RNA තියෙනවා. Or DNA exist. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්න, so you know the DNA and RNA two different molecules. මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ තමයි පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට from generation to generation මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ characteristics ගති ලක්ෂණ අරගෙන යන. We are also same. Okay. So this is protein capsule. Protein capsule. තව මෙයාට කෙටි නමක් කියන මොකද්ද? පේනව නේද? ඊ අකුරෙන් ගානට නතර වුණා නේද? Protein capsule. Or we call that the capsid. Capsid. Okay, so that's capsid. This S is not sure. Right? Search කරන්න පුතේ. හරි. එතකොට so that's the capsule. It has been made up of proteins. Okay, that protein globules I can draw like this. එන්න මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. මේ වට කරගෙන තියෙන්නේ. මේ වටේට නිකන් කම්බියක් නැම වගේ වටේටම තියෙනවා. මේ shape එකටත් කියනවා icosahedral කියලා. The shape is known as icosahedral. ඒක exam වලට එන්නේ නැහැ. So this is the base. Okay, the base, and this is legs. This is tail. Tail. Legs. මේ corona virus එකේ එහෙම ලොකු structure නේ. But behavior of them are same. ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම එක වගේ. Okay, take down like this. පුතාලා මේ විදිහට ලියා ගන්න. Viruses. Viruses are smaller than bacteria. Viruses are smaller than bacteria. හරි. මම ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා. නිකන් සාමාන්‍ය දැනුමට. Okay, tell me how many cells exist in your body? ඔයගොල්ලන්ගේ සිරුරේ සෛල cells කීයක් විතර තියෙනවද? So you can message. Yes, you know me. We are not using yeast in for making cake. So baking soda is used instead of that because but it is not natural. That's the thing. Yes, that's around 10 to the power 23. 10 to the power 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23. So this much of cells, this number of cells exist. මේ වගේ cells තියෙනවා. And you know, in our body, there are microorganisms too. හැමේ ඉන්නවා. පිරිසිදුයි කියලා හිතන් හිටියට කොච්චර නෑවත් හරියන්නේ. Okay? If you use life boy, Dettol, so whatever the type of body washing detergent, okay, මොනවගේ soaps පාවිච්චි කළත් microorganism line බේරෙන. So that's over the skin, but inside the body, හරි මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Okay. Oh my god. Champions of මොනවා වුණත් වැඩක් නැහැ පබසර. නෙලූක පුතා, can you hear me? Yes, sir. පොඩි yes, I'm asking a little question from you. නෙලූක මට කියන්න, first of all tell me your school. Vimroyal College. Why Royal? පුතා චූටි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේක ඔයාලට පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. අපේ බොඩි එකේ cells මෙච්චරයි. මයික්‍රෝගනිසම්ල මීට වඩා වැඩිද අඩුද කියලා විතරයි පුතාගෙන් මං අහන්නේ. Mm. Sir, වැඩි කියලා හිතනවා. පුතාට වැඩි කියලා දැනෙනවනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ චූටිනේ. Very good. Your answer is correct. This is 10 to the power 23. Okay? 10 වෙනි බලය. But microorganisms, that's around 24. ඊට වඩා 10 ගුණයකින් වැඩි. මාක වැඩිනේ. එක සෙල් එකකට එක්කෙනෙකුටත් වඩා වැඩි ඉන්නවා. So if they attack us, මේගොල්ලෝ හැම තැනම ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්නේ. So they have been distributed each and every place. Okay? On the earth, inside the earth, in air, in the atmosphere, in water, okay, in liquids, in oil spills, bacteria නැති තැනක් නැහැ කිව්වා. virus බැක්ටීරියාවක් ඇතුළට යන්න පුළුවන් එයාට. මේ බලන්න. Okay, අපේ දෙවෙනි point එක ලියාගමු. Okay, take down the second point. The first point was පළවෙනි point එක වුණා. So that viruses smaller than bacteria. Next point, take down. They have living characteristics. Living characteristics as well as non-living features. Living characteristics as well as non-living features. Living characteristics as well as non-living features. වැඩි මොනවද? වැඩි non-living features. ඒක ලියා ගන්න ඊළඟට. Out of them, they have more non-living features, than the living features. හරි. මොනවද පුතේ වෛරස් පෙන්වන එකම ජීවී ලක්ෂණය? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් reproduction කරන්න. Very good. Dulkit Dinash, sir please repeat it කියලා තියෙනවා. පුතා මම ඔය
අදහස ආයි කිව්වොත් වෙනමම විදිහකට කියන්නේ. ඒකින්ද අපි මෙහෙම කරමු. කවුරු හරි පුතෙක් ලියාගත්තු කොටස ටයිප් කරන්න. මුල් ටික තිබ්බහම ඇති මම ඊටු ටික කියන්න. මොකද මට එකම සෙන්ටෙන්ස් එක එකම එක තැන් වලින් පටන් ගන්න පුළුවන් අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. අපි පුතේ අර පාඩම් කරලා උගන්වන්නේ නේ. Second point was they show living characteristics as well as non-living features. එහෙම ලිව්වා. හරි? ඕකේ වචන මාරු වෙන්න ඇති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමාන වචන දීලා ඇති. Second point, they have more non-living features than හරි උත්තරය ආවා. Out of them they have more non-living features than living features. Wait, I'll send that to all. පුතා දිනාෂ් හරි නේද වැඩි? ඔන්න ආවා නෝට් එක. good. කවුද උදව් කරපු දරුවා බලමු? නදීක. නදීක thank you so much. බලන්නකොනේ හෙල්ප් කරන්න ටක් ගාලා ටයිප් කරලා එව්වා. කොච්චර හොඳද? හරියනවා ඉතින්. ලකුණු වැඩි වෙනවා එහෙම ළමයින්ට. okay good. So they have more non-living features. අපි non-living features ටිකක් ලියාගමු. okay example මේගොල්ලෝ මේ කුඩු වශයෙන් ක්‍රිස්ටලයිස් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්ටලයිස් කරලා ස්ටෝර් කරලා ඕන වෙලාවට අපිට ඕනේ වෛරස් නම් ඕනෙම නැහැ. අපි හිතමුකෝ බයොලොජිකල් වෙපන් එකක් හදනවා. ඒවා හොඳම නැති වැඩ. නමුත් මිනිස්සු කරනවා. හරිද? ඒවා අපි දැනුවත් වෙන්න බෑ. බයොලොජිකල් වෙපන්ස්. පොඩි කැප්සියුල් එක අර පවුඩර් කරපු කොවිඩ් වගේ වෛරස් එකක් පවුඩර් ෆෝම් එක. අර SARS වගේ වෛරස්. ඒත් මේ කොරෝනා වගේ. හරි? ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස්. පවුඩර් කරලා ලිවුම් කවර එක හරි දාලා තැපැල් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පබසර පුතා ඉන්නවා. මට හිතෙනවා පබසරට හිම්බිරිසාවක් හදවන්න. හරි? මොකද කරන්නේ? ගත්ත වෛරස් ක්‍රිස්ටලයිස් කළා දැම්ම ලියුම් කවර් එකට ඇඩ්‍රස් එක ලියනවා පබසර blah 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 and send. මුද්‍රයකුත් ගහලා එවනවා මං ගන්න. දිගේ අරපු හැටි වෛරස් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ඉන්ෆෙක්ට් වෙනවා. ඔහම වෛරස් එකක් තිබ SARS කියලා. SARS වෛරස් එක. එකත් මේ මුස්ලිම් රටවල් වල තමයි ව්‍යාප්ත කළේ. අපිත් හරි බයේ හිටිය කාලයක්. අනේ ප්‍රොටෙක්ෂන් මෙකැනිසම්ස් නම් ඔය මුකුත් කොරන්ටයින් නම් ඒ කාලේ තිබ්බේ නෑ. අපේ අයට හැදුනද දන්නෙත් නෑ. මැරුණේ හුඟක් අය ඒකෙන්ද දන්නෙත් නෑ. කොහොමත් මිනිස්සු ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා නියුමෝනියාව හැදිලා මැරෙනවානේ. දවසකට ගොඩක් මැරෙනවා. This has been discovered. මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ හොයාගත්තා. ඒකයි මේ බය වෙලා තියෙන්නේ. ඕක කවුරුත් හොයාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ පුතා? අර 60ට වැඩි ආච්චිලා සීයලා මැරෙන්නේ කොවිඩ් කියලා නෙමෙයිනේ. එක්කෝ නියුමෝනියා කලාතුරකින් එන්නේ. heart problem, kidney problems. කවුරුත් ගණන් ගන්න එහෙම ඉතින් කොහොමත් මැරෙනවනේ. එහෙම වෙයිනේ. okay. But for your luck it has been discovered. හරි. එහෙනම් එකක් තමයි they can be crystallized. Right, the first non-living characteristic as an example, viruses can be crystallized. එයාට තනියම කිසිම බයෝකෙමිකල් රියැක්ෂන් එකක් පෙන්වන්න බෑ, රෙස්පිරේෂන් කරන්න බෑ, තනියම බෑ. ඔය එන්වයරන්මන්ට් එකට ගිහිලා අතරියත් ඔය ඉන්නවා වගේම ඉන්නවා. ඉතින් මුකුත් කරගන්න බෑ. අමුද්‍රව්‍ය නේ. එයාට කාබෝහයිඩ්‍රේට් පිටින් ගන්න විදියක් නෑ, ප්‍රෝටීන් නෑ, එන්සයිම් නෑ, මුකුත් නෑ. හරි?
So it cannot perform any biochemical reaction. එයාට biochemical reaction මුකුත් පෙන්වන්න බෑ. Okay, take down the next one. It cannot show biochemical reactions outside outside a living cell. Living cell එකකදී outside a living cell. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙයා living cell එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකද කරන්න කියලා. Outside a living cell. ඔන්න වැඩි. මෙයාට එළියේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. But it can survive outside. පිටස්තර පරිසරයක යාට ඉන්න පුළුවන්. Living cells තිබුණොත් ඒකේ ඉන්න පුළුවන්. Okay. Through the living cells, it can stay for a long time. Okay. And it can දැන් හිතන්නකො මේ දැන් ඔය බල්ලොන්ට පූසොන්ට හෙම්බිරිසාව හැදෙනවද? හැදෙනවා. ගෙදර ඉන්න පූසා අච්චිමත් දෙකක් අරිනවා දැකලා තියෙනවනේ. උටත් හැදෙනවා. හරි. එතකොට එයාලට දෙන බේත් වෙනස්ද? නෑ. අපිට දෙන ඒවාම තමයි මාත්‍රාව පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඩෝස් එක වෙනස්. Right? Sometimes there are differences, but most of the time same thing is given. Okay. So that's enough. Next, take down important point. So they are showing one living characteristic. එක ජීවී ලක්ෂණයක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි that's prominent characteristic. Reproduction. Next one, take down. Viruses show living characteristics. ඒක මෙහෙම දාගන්න. Viruses show the only living characteristic. Specify කරලා. Viruses show the only living characteristic. What? Reproduction. තමන්ගේ වර්ගයා බෝ කරනවා. ඕ අර සමාජයේත් ඉන්නවා ඒ වගේම මිනිස්සු නේද? මෙලෝ වැඩක් නෑ. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් අර කසිප්පු හොරාරක්කු බිබී තැන් තැන්වල නාස්ති වී ඉන්නවා. දැකලා ඇතිනේ නේද? දැන් මේ ඇවිදින්න එපා කියලා තියද්දි ඔය යනවා හැමතැනම. ගෙවල් වල ඉන්න දරුවන්ට කණ්ඩ බොණ්ඩ නෑ, ඉගෙන ගන්න නෑ, පොතක් පතක් අරන් දෙන්නේ නෑ. හැබැයි ගෙදර ඉන්න ජීවීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔව් පවුලේ සමාජිකයෝ සංඛ්‍යාව වැඩි කරනවා. වෛරස් මුළු සමාජයේටම වෛරස්. Right? So viruses, so what they perform only the reproduction, making new members of the same species. Okay. Only living characteristic is reproduction. එතනත් ලියාගන්න. So you have to specify that, very important. For the reproduction, viruses require another living cell, another living cell. Okay. Next point, take down the structure. Virus වල structure. අපි ලියනවා structure of viruses. Structure of viruses. Structure of viruses. පුතා මෙහෙම ලියාගන්න. Under that, take down viruses are made up of a genome
ගෙනෝම් මේ DNA හරි RNA හරි මේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ ගෙනියන DNA එකට හරි RNA එකට හරි මේකේ තියෙන genes ඔක්කොගේම එකතුවට collection of all the genes that exist in the DNA or RNA, we call that genome. It's made up of genome, what කරපු enclosed or surrounded, genome enclosed, genome enclosed, a genome enclosed with a protein capsule. Protein capsule. හරි. දැන් පුතේ මේ ස්කෙච් ගහගන්න වෙනවා මේ කොරෝනා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස් එකේ මේ බැක්ටීරියෝ පේජ් or bacterial page මෙයාට කියන නම් මම මෙතනින් ලිව්වොත් පෙනේද මෙතන ලියන්න bacterial page virus virus එකේ නම bacterial page what's this influenza influenza virus වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා මෙයාලට සෙල් එකක් නෑ මේක සෙල් එකක් නන් නෙමෙයි හරි viruses do not have a cellular organization virus වලට සෛලීය සංවිධානයක් නැත viruses do not have a cellular organization. Okay, I think you have drawn it. Okay, finish.
Now take down subtopic reproduction of viruses. Reproduction of viruses. Virus වල ප්‍රජනනය. Reproduction of viruses. අපි virus reproduction කරන්නේ කොහොමද බලමු. This is a bacteriopage virus. එහෙනම් එයා ඒ වැඩසටහනට අල්ලගන්නේ කවුද? So it use a bacterial cell. Okay, so this is the genome and the bacterial cell is used. So I have sent you a tute. ඔය ටියුට් එකේ cover page එකට පුතා දාලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය බැක්ටීරියාව. Bacteria page. Okay, I'll show you that. I think you can see this. පුතාලට පේනවා ඇති මේ අපේ ටියුට් එක ඔයාලට print කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අවශ්‍ය නැහැ. ඔක print out ගන්න යන්න එපා. No need to get it. Okay. So that's bacteria page virus. එයාගෙන චූටි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. Right? And you can see there. I'll switch off this. Okay. Okay. So that's bacteria page. පුතා ඔය ඉරියන් දෙන කෙනාගේ නම වැටෙනවා. ඕක හැමෝටම පේනවා. මකලා දාන්න. නැත්නම් මම ඔයාව group එකකින් අයින් කරනවා. ඉතින් ආවිෂ්ක මේක මකලා දාන්න. And right. Thank you. ඉරක් වදින්නේ accidentally රවුම් අදින්නේ පිස්සු. හරි? group එකෙන් අයින් කරලා නිකන් ඉන්නෙත් නෑ මං ගෙදරත් එනවා. හරි. එහෙනම් අපි මේ තියෙන්නේ මොකද්ද බලන්න මේ වගේ සරලව අපි ඇඳා වගේ නෙමේ තියෙන that protein capsid you can see. So that's beautiful. That's not actual diagram. So that also made by using the 3D software එකකින් හදලා තියෙන්නේ පුතා. Okay. So you can see another one here. That white color one, what's it? May තියෙන්නේ red color and white color bubbles like structure. So what's it? That's mucor. අන්නර mucor කියන microorganism. එයා fungi කෙනෙක් තෙත පාන් මත තමයි වැඩෙන්නේ. ඉතින් ඔය cover page එක අපේ. So that's the thing. Bacterial cell wall, and you can see this pillars, capsule, cell wall, plasma membrane, yellow color one. Okay, so these are the things we discussed so far. And large flagellum exists, flagella or flagellum. This is very old previous. මේක මම අවුරුදු 15ක් තිස්සේ ලියපු previous එකක්. මේකේ කොටසක් තව අඩුයි. හරි? මේකේ තියෙන ඔයාලගේ ඇත්ත කතාව. ඔය සෙල්ලම් කරන පිස්සු නටන ළමයින්ට වෙන දේ ඔය තියෙන්නේ. කමක් නැද්ද මම ඔක ලියන්න හේතු වෙච්ච කතාව පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. මම ඉස්සර අවුරුදු 8ක් විතර O level maths ඉගෙනුවා.
තාමත් සමහර අවස්ථාවල මැස්සු ගන්නනවා. ඉතින් මේ ඒ කාලේ මගේ පන්තියේ ළමයි 90ක් හිටියා මම යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලේ. මම කැම්පස් යන ගමන් තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. so chat එකක් ඇවිල්ලා. okay so සමහරව මේ ටියුට් එක ගිය අවුරුද්දෙත් හම්බුණා කියලා කියනවා. what's the reason? ඇයි පුතේ ගිය අවුරුද්දේ මේක දෙන්නේ? ගිය අවුරුද්දෙත් පළවෙනි පාඩම මොකද්ද? so that's microorganisms. ඉතින් සමහර කොටස් අයින් කරලා ඔයාලට දෙන්න ඕන. so that's low cost. ඉතින් මට යන වියදමත් අඩුයි. මං කල්පනා කළා මෙයාලට මේකේ තියෙන කොටස් පින්තූර හරි බලා ගන්න මම 9 වසරේ ටියුට් එකම දෙනවා කියලා. so I given you that when you in grade 8. හැබැයි ඔක්කොම කළේ නෑ. ඔයාලට අදාළ කොටස විතරයි කළේ. ඒ වගේම මම කිව්වා I said you in grade 9 I'll give you the same tute and I'll complete all the theory parts that are in grade 9 syllabus. හරි ඒ ප්‍රශ්නේ. මේකේ තියෙනවා සමත් වූ සිසු යහළු යෙහෙලියෝ නුඹ අතර ගිය දිනක යාළුවෝ ටික දැන් ඔය එකට හිටියට විභාග පාස් වුණාම ඒගොල්ලෝ යනවා. පේල්ලුනොත් අපිව දාලා ඒගොල්ලෝ කැම්පස් යනවා යුනිවර්සිටි යනවා. නැත්තම් ඕ ලෙවල් පාස් වෙලා වෙන ඉස්කෝලවලට යනවා. එදාට අර එකට හිටපු යාළුවෝ නෑ. හරි? අර පාඩම් කරන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ නෑ. ඔයාගොල්ලෝ පාඩම් කළා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කළේ නැත්නම් යාළුවෝ පාඩම් කරන අය ඔයාලව දාලා යනවා. so එක ළමයි 90කින් එක ළමයෙක් හිටියා 11 වසරේ ඉගෙන ගන්නේ නෑ සිගරට් එකක් එහෙම බීලා පන්තියට එන්නේ. මට තේරෙනවා ගඳ පොඩි කොළු ගැටෙක් ටවුන් එකේ රස්තිය අදුකාරයන්ට එකතු වෙලා වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ එයාට අර ඕනේ ඔය විහිළු කතාවක් කියලා hina වෙන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි යාලට ඕනේ. ඔතන S සාමාර්ථ එකක්වත් තිබ්බේ නෑ. S කියන්නේ පාස් වෙව එකක්වත් තිබ්බේ නෑ. C කිහිපයක් තිබ්බා. වැඩිපුරම තිබ්බේ A. වැඩිපුරම තිබ්බේ A. මොකද O level maths කියන එක හරිම ලේසි. Bත් අඩුවෙන් තිබ්බේ. පේල් වෙච්ච එක්කෙනයි. අන්න අර පිරිමි ළමයා. ඉතින් මනුස්සයාගේ යාළුවෝ ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා වඳිනවා රිසල්ට් කියනවා මෙයත් ඇවිල්ලා කොහොම හරි ෆේල් වෙලා කියලා මට කිව්වා. ඉතින් මම දන්නවා එයාට වෙන දේ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා පුතා දැන් මොකද හිතෙන්නේ? දැන් කෝ අර වෙනදා වගේ hina වෙලා ඉන්නකෝ. ඈ වෙනදා වගේම ඔය අයින්නකෝ. ඉතින් එයාට දුකයි. මම ඊට පස්සේ කොල්ලා කියනවා මේ අමුතු දඩබ්බ කරගතිනේ. කමන්නේ ඇස. මම ඊළඟ පාර සර්ගේ රිවිෂන් ඇවිල්ලා ගොඩ දානවා සබ්ජෙක්ට් එක කියලා. මං කිව්වා ඔයාට රිවිෂන් කරන්න මම ඊළඟ අවුරුද්දේ මැස් කරන්නේ නැහැ. මට යුනිවර්සිටි වලින් ට්‍රේනින් ඇවිල්ලා කැන්ඩි වලට මම සියලුම පන්ති නවත්තලා එතන මේ විභාග ඉවරයි. සියලුම පන්ති නවත්තලා මම කැන්ඩි යුනිවර්සිටි එකෙන් දාපු ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යනවා කියලා. හරි? ඉම්ප්ලාන්ට් ට්‍රේනින් වලට යනවා. ඉතින් එපා වෙන්න ඇති. එයාට තමයි මේක ලිව්වේ. මේකේ තියෙනවා දුර නොදුටු නුඹගේ සිප් සතර මාවතේ නැවතුමේ තිත මතට නාබිගත. ඒ කියන්නේ ආදරණීය මවගේ කඳුලෙලි නවතන. අම්මට හරි දුකයිනේ පුතා පේලුණා. හැබැයි ගොම් පුතාට ඒක කලින් තේරෙන්නේ නෑ. තේරෙනවා නම් පාඩම් කරමු. තාත්තව මුකුත් දන්නේ. තාත්තා කරන්නේ කුලී වැඩ කරන කෙනෙක් නම් දාඩිය පෙරාන වැඩ කරනවා. ඔෆිස් එකක කොටු වෙලා AC කාමරේ වැඩ කරන තාත්තා ස්ට්‍රෙස් එකේ ඔලුවට හරි බරයි. එයාගේ දාඩිය පේන්නවත් නැහැ. දාඩිය දාද්දිම වාෂ්ප වෙලා යනවා. හරි? එයාත් දුක් විඳින්නේ. එයා මේවා මුකුත් දන්නේ. හරි? අම්මා දමාව දන්නේ. අම්මට හරි දුකයි. PS එනෙහි දහ බිඳුව අරුතකින් සරසන්. ඉතින් මම ඔයාලටත් කියන්නේ බිව් කිරිවලද දහ බිඳුවේ කියන්නේ sweat drop of sweat දහ බිඳුවේද ගැබ්ව ඇති සවිය කියන මේ කල්ප ගණනක් දිගති සසරය කියන්නේ. so according to the Buddhism අනිත් දරු කමක් නෑ මේක බුද්දිසම් බේස් වෙලා ලියලා තියෙන්නේ. අපි ආත්ම ගානක් තිස්සේ ගණින්න බැරි uncountable births ඉපදී එනවා.
ඒකේ මේ අපේ මේ ආත්මේ තිතකින්වත් ලකුණු කරන්න බෑ. ඒ තරම් තිත් ගොඩක් අපි ඉපදෙදී ආවා, තවත් යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක බදාගෙන ඔය පොඩි පොඩි ආසාවන් වලට ෆෝන් එකෙන් ගේම් ගහන්න. ඉගෙන ගන්නක පැත්තකින් තියලා ෆෝන් එකෙන් ගේම් ගහන්න. එතකොට තව තව ওই වයසත් එක්ක එනවා අමුතුම හැඟීම්. එව්වා වලට. ඈ පාඩම් කරනක පැත්තකින් තියලා හොද්දට බඩ පිරෙනකම් කාලා නිදා ගන්න. කාපු ගමන් නිදිමත එනවනේ. ආයි පාඩම් කරන්න කෙනෙක් ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ජීවිතේ පිනවන්න. හරි? ලකුණු කළ නොහැකි භවය පිනවීම නවතා අර අපිත් හරි දුක් විඳලා ඉගෙන ගත්තේ දැනුත් ඒ වගේ. ඉතින් මම පියනගෙන මාවතේ කෙළවරක වූ රටට රජයට මහා පොළවට බර නොවූ සත්‍යවාදී සුදුස්සාවන්. ඒ කියන්නේ අපි ආණ්ඩුවට බරක් නැහැ. මට පඩි දෙන්නේ නෑ රජේ. හරි? මම හරියට වැඩ කළොත් ළමයි පන්ති එනවා, ලකුණු වැඩි වෙනවා, තව ළමයි එනවා. ඒකෙන් මං ජීවත් වෙනවා. පෙන්ෂන් නෑ. ආණ්ඩුවෙන් පෙන්ෂන් එකක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ බදු ගෙවලා මාව නඩත්තු කරන්නේ නෑ. අන්න ඒ වගේ රටට රජයට බර නැති පුජ්‍යලෙක් වෙන්න කියන එක තමයි මේකේ මම ලියලා තියෙන්නේ අවුරුදු 15ක් පරණයි. හරි? අවුරුදු 15ක් පරණයි. පුතා ඊළඟට මේකේ ටියුට් එකේ දාලා තිනවා. Here I have applications of microorganisms. The first part is define the term microorganism and what are the types of microorganisms. So next, bacteria. Look at this. Coccus, bacillus, and other shapes of bacteria. It has been described here. Okay. So these are the fungiforms. Fungiforms. Algae, protozoans. Look at these viruses. So 1.2 environments and substrates where microorganisms live. So that's what we have to do next. Okay. Effects of microorganisms. Beneficial effects. Okay. So this beneficial effects of microorganism. So they are very advanced lessons, but we teach them and we learn it simply. Okay, good. එහෙනම් පුතේ ටියුට් එක බලන්න ඉන්න වෙලාවක හරි මේ ලස්සන කතන්දර තියෙන්නේ මේවල හරි අපි print කළත් මේක කලර් වලින්ම තමයි print කරන්නේ. Okay, that's the tute. Okay. ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් අපැහැදිලි වෙයි ටික වෙලාවකින් පැහැදිලි වෙයි ඈ. Good. Look at this. Virus, okay, bacteriophage virus and how it reproduce. So this is the bacterial cell. Bacterial cell. මම ටිකක් ලොකු කරලා අඳින්න. Okay, what's the shape of this bacteria? Shape of this bacteria. Bacillus. Bacillus. Yeah, sausage shape. So this is bacterial cell wall. So this bacteria is having its proteins inside, okay, and there's a structure we call that ribosomes, okay. It can produce bacterial proteins and it contains bacterial genome, bacterial DNA molecule is there, okay, and plasma membrane exists. All the proteins in the cytoplasm of bacteria exist. අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඔන්න බැක්ටීරියාව දන්නෙත් නෑ එයා මතට වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා. So there's a virus come to here. Next, what happens?
වෛරස් එක ඇවිල්ලා නිකන් වාඩි වුණා වගේ වැඩක් තියෙන්නේ. Now look at this. Check what happens to the genome inside that. That genome is inserted here. So that DNA molecule is sent to the bacteria by using the bacterial raw materials, and according to the information that has been stored in this DNA molecule, මෙන්න මේ වෛරස් එකේ තියෙන DNA molecule එකේ තොරතුරු වලට අනුව, according to the information that exists in this viral DNA molecule, it make new daughter viruses. Look at this. New daughter viruses are formed. මේක හරියට කාක්කගේ කූඩුවේ හරි අර කොහා ඇවිල්ලා මිත්තර දැම්ම වගේ වැඩක්. Okay, so these daughter viruses are formed. Then what happens? It bursts the bacterial cell. Bacterial cell එක පුපුරලා අලුතෙන් virus පැටව එළියට එනවා. It comes out. එයා tail එක මේ ඔක්කොම හදාගන්න. It comes out. Okay, it comes out. So that's how the reproduction of bacteria happens. What are the messages? So now also screen is unclear. Tisanya Gamage. පුතේ මම කියන්න දෙවැඩක්. මම හොස්ට් එක quickly නෑ. Okay, I'll switch off the video and switch on the video. බලමු පොඩ්ඩක් හරියද කියලා. Clearද? Nadika, now it's clear. Tisanya පොඩ්ඩක් බලන්න දුව. Good. හරි. මෙහෙම දේවල් වෙනවා ඉතින්. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා ඉවරෙද්දි වෙනවමයි වැඩි. හරි. හේතුව මේ කැමරාවත් එන්නේ රවුටර් එක හරහා. එයා වයර්ලස්. ඒකට මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් යොදන්න. හරි. Okay, so these new viruses are formed. මේ අලුත් viruses හදනකොට බැක්ටීරියා සෙල් එක පුපුරනවා. අනේ බැක්ටීරියා සෙල් එක මැරෙනවා මේකෙන්. අපිට මේක ගානක්වත් නෑ. අපේ billions of cells තියෙනවා. So we have billions of cells in our body. ඉතින් මේ බොඩි එකේ තියෙන cells damage වෙන එක අපිට මැරෙන්න තරම් හේතුවක් වෙන්නේ, but it is affected to some sensitive part of the body. In that case, it becomes mortal. මරණීය මට්ටමට එනවා. For instance, COVID may වැඩේ කරනවා. When it is infected to our respiratory system, lungs වලට infect වුණාම from the nostril or from eyes වලින් ඉඳන් නහය ඇතුළට එනවා. Okay, and it goes to the throat, and through the throat it goes to the respiratory tract called trachea, and finally lungs. Sometimes body reacts to that. Body එක react කරනවා for the protection. So more and more protective measures are taken by the body. මෙහෙම ගමුකෝ. ඔයාලගේ ඇඟේ කූඩැල්ලෙක් එල්ලෙනවා. කූඩැල්ල එල්ලුනහම මොකද පුතා කරන්නේ? ඔය හුණු විට එහෙම කකා හිටියෝ 100 කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගහනවා එතනට. කැතයි. හරිද? ඒ වුණාට කූඩැල්ලටත් ඒක බෑ ඌ යනවා යන්න.
එහෙම කියලා පුතා බොඩි එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න කියලා අපි අර දුම් දාන ඇසිඩ් එකක් දානවා. මේ කූඩැල්ලත් ඉවරයි ලීච් and both is කූඩැල්ලයි අපේ යටකටු පවා දිය වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් මෙකැනිසම් එක ව්‍යාවුල් වෙනවා. that becomes uh, that it is out of its order. Then what happens? Due to the protective mechanism, the harmful effects created within the body, sometimes it is harmful for the heart function and sometimes for the kidneys. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා රෝගියා මිය යනවා. ඒක පහුගිය කාලේ මතභේදයට තුඩු දුන්න ප්‍රශ්නේ අර බොඩි වලලනවද නැද්ද කියලා එක් ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒක රිලිජියස් දෙයක් හින්දා මම ලොකුට කියන්න යන්නේ. සයන්ස් ටික මම ඒක කියන්නම්. ග්‍රේඩ් 10 අපිත් උගන්වනවානේ ග්‍රේඩ් 10 පොතේ තියෙනවා ග්‍රේඩ් 9 වල තියෙනවා මේ වයර්ස් එකකට පැවැත්මක් නැහැ ශරීරයෙන් පිට කියලා එකක් කොහෙවත් නැහැ. It cannot live. ඒ කියන්නේ it cannot survive for a period of time but it cannot live means it cannot reproduce. එයාට අලුතින් පරම්පරාවක් ගොඩනගා ගන්න බෑ. But when it is inserted into a living body, it can produce its generation. හරි. ඒකද අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ දේවල් නැත්නම් ප්‍රශ්න. ඒ විද්‍යාව උගන්වපු ගුරුවරුන්ට තමයි සහ එවැනි පොත් නිර්මාණය කරපු මේ සිලබස් හදන අයට තමයි මේකේ සම්පූර්ණ වැරද්ද බලන්න. හරියට උගන්වලා තිබ්බනම් පොත්වල කවදාවත් සමාජ ගැටලු එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටීචර් කෙනෙක්ගේ කාර්යභාරය හරියට නොවුනොත් ඉවරයි. හරි? දැන් මම ඔයාලට උගන්වලා තිබ්බනම් එහෙම මම වගේ ටීචර්ස්ලා ඔක්කොම මේ සිලබස් හදලා වයර්ස් වලින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෙඩ හැදින්නේ නැහැ. එතකොට හැමෝම ඒක ඔලුවට දාගෙන ඒක මේ පොත් පෙන්න කියයි මේ කියලා තියෙනවා මේ. අර ප්‍රියදර්ශන කියන විද්‍යාඥයා කියලා තියෙන්නේ. So we have good responsibility. Yes, only Ratnaika. Sir, on the board you have drawn how bacterial page reproduces. So how do viruses such as influenza reproduce? Good. It infects to the body through this nasal cavity. Okay. And finally it moves sometimes through the mouth or in another instance through the eye. Okay. Through the eye. ඇහෙන් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් and to the nose. So it enters into this respiratory tract and there's epithelium. මේ respiratory tract එකේ තියෙන epithelium and mucus. Mucus කියන්නේ පුතා ශ්ලේෂ්මලේ. ඔය හොටු කියන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ ආසදී හරි හොටු. හරි. Okay. ඉතින් මේ ඊටත් යට තියෙන්නේ මොකද්ද? Below that මම යහපු හින්දා කියන්නේ. So this is known as epithelium. It consists cells like this. මේ බලා ගන්න එතන මෙන්න මේ epithelium එකේ තියෙන මේ හැමතැනම තියෙනවා. මෙතන විතරක් නෑ හැමතැනම තියෙනවා. Look at this. It has a basement membrane and these are the cells. Sometimes it consists cells like this. මේ වගේ cells උත් තියෙනවා. Okay. Air, respiratory air moves through this. මම මේක enlarge කරලා මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. So these are the cells. These are known as epithelial tissues. So it is infected even to these cells too. And when it goes to the lungs වලට ගියන් පස්සේ
lungs වල තියෙන cells වලටත් attack කරනවා. So bacteria is a single cell, but our body consists large number of cells. Now, මේ virus එකට අදාළ නැහැ. What's the type of cell? Okay. බැක්ටීරියාවකට වැඩිය අපේ සෙල් එකකට ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න ලේසි because we don't have this cell wall. We don't have this protective cell wall. Therefore, virus find is very easy to attack human body cell. Okay? අපි ඒක ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට හුඟක්. Now, you know how it is reproduce. Okay. Take down a little note. Viruses reproduce by inserting its genome to a living cell or entering කෙලින්ම virus එක යනවා ඇතුළට. Look at this. This is the cell, animal cell, okay? Animal cell. මේකේ හුඟක් ಜಾති තියෙනවා හරි. Entering into a living cell. Living cell එක ඇතුළට ගියත් එයාගේ genome එක එළියට දානවා. Okay, so this is genome. That's maybe a DNA molecule or RNA. Okay, next point. According to the information of the viral genome or genome of the virus, according to the information of the genome of virus, daughter viruses බලන්නකෝ කියන නම නේද? වැරදිලාවත් කියනවද මේ sun viruses කියලා නෑ. daughter viruses. daughter viruses. ඇයි daughtersලා කියන්නේ virus වගේද නිකන්? පුතාලා මොකද කියන්නේ? daughtersලා කියන්නේ virus නේද? ඔය කියන්නේ daughter viruses are produced. Daughter viruses are produced. මොනවා use කරලාද? By using the raw materials of bacteria. By using the raw material of bacteria. Or එක්ක බැක්ටීරියාවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනෑම සෙල් එකක්, plant cell, animal cell, bacteria, or whatever the type of, okay, I'll write here, whatever the type of පුතේ මෙන්න මේ සෙල් එකට කියනවා වෛරස් එක එයාගේ පැටව් හදාගන්න පාවිච්චි කරන සෙල් එක. එයා ජීවත් වෙන්නේ ඒක ඇතුලේ. එයාට කියන්නේ host cell. මොකද්ද කියන්නේ? whatever the type of host cell. Whatever the type of host cell.
Okay, so this little diagram, make a sketch. I think it's good to get a print screen. Take a print screen. Okay, I think you have got that. Okay, so this is the way of reproduction of viruses. Okay, now take down the next topic, environments and substrates of microorganism. Environments and substrates of microorganisms. මෙතන daughter viruses හදාගන්නවා කියන කාරණේ අපි කිව්වා. බැක්ටීරියාව පුපුරලා එළියට එනවා. මේ තව ගොඩක් ಜಾති වෙනවා. හරි? This is enough for you. මේ දේවල් එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය දැනුම විදිහට આવොත් තමයි. නමුත් ජීවිතයට හරිම වැදගත්. පුතා බැක්ටීරියාව හැට පේන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් බැක්ටීරියාව ඇතුලේ පැටව හදන වෛරස් එක මොන තරම් සියුම්ද? දන්න කෙනෙක් මේ කාලේ එළියට බහින්නේ. හරි? දන්න කෙනෙක් එළියට බහින්නේ නැහැ. හරි. එතකොට good. Environment and substrates of microorganism. Substrate. Substrates of microorganisms. Okay, I have to tell you one thing. මේ හුඟක් දුර බැහැර ඉඳන් ආපු දරුවෝ ඉන්නවා පන්තියට. ඒගොල්ලෝ දැන් පොඩි බයක් චකිතයක් හිතේ තියෙනවා අනේ මේ ඔන්ලයින් පන්ති නතර වේදෝ කියලා. මොකද්ද සරලම උත්තරේ? ඔන්ලයින් ඔයාලා O level ලියනකන් නවත්තන්නේ නැත. හරි? එතකොට මම මෙන්න වෙනකොට කරන group class කුඩා පන්ති තියෙනවා. එව්වා මේ නව මිල සංශෝධනත් එක්ක පන්තිය පවත්වනවා. සෞඛ්‍යංශ සහ රජය කියන දෙපාර්ශ්වම අපේ ආරක්ෂාව තහවුරු කළාට පස්සේ. තේරුණා නේද? බයේ යන්න බෑ පන්ති වලට, බයේ ළමයිට පන්තියට එන්නත් බෑ. ඒකින්ද නීතිමය අවසරය දීලා මම හැමතිස්සෙම අහලා බලනවා MOH ලගෙන් මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න සර් අපි පන්තියක් කරන එක නීති කතාව නෙමෙයි, නීතිය නෙමෙයි මම මෙහන්නේ. පන්තියක් කරන්න සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් සුදුසුද අපි? අපිට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මෙහෙම කිව්වොත් සර් දන්නවනේ ඉතින් මේකේ බැරෑරුම් කර පන්ති කරන්න ඉතින් අවදානමක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන් කිව්වොත් නීතිමය අවසරය තිබ්බත් මම පන්ති කරන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? එතකොට හුඟක් මේ විද්‍යාත්මක දැනුම වෛරස් ගැන අවබෝධයක් නැති පිරිස පන්තිම පවත්වනවා මේ දව වෙනකොට ගෙවල් ගානේ ගිහින් පන්ති කරනවා. එතකොට ඒකේ අවදානම ගන්න මට බෑ. තේරුණා නේද? හරි. මේකේ තේරුම මම බාහිර පන්ති කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි, ආරක්ෂිතව කරනවා කියන එක. හරි? කරන්නේ නැහැ නෙමෙයි, ආරක්ෂිතව කරනවා. එතකොට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක නවත්තන්නේ නැත. හරි? So this is the base. This is the main. Okay, good. Substrate means this kind of a thing. Okay, look at this. This is a fungal spores. It has been created over the reproductive structure. I think in the previous lesson you learned that reproductive structures. In plants, there's a reproductive structure called flower. In animals, there are reproductive structures. Good. අපි යාලා බලමු ප්‍රශ්න කීපයක්. I want to talk to
පබසර එන පුතේ මයික් එක ඔන් කරන්න. පබසර. Yes, sir. Okay පුතා මට කියන්න දැන් reproductive structures. Animals are having reproductive structures. දැන් ඕක අපි බොහොම සංගවගෙන ඉන්නේ නේද? ලැජ්ජයි. දැකලා තියෙනවද ළමයි ඉස්කෝලේ එනවා මේ reproductive structures පෙන්නකට නෑ. Likewise, these fungi are also having reproductive. පුතා fungi mycelium එක පේනවද අපිට? fungi mycelium එක fungal hype එක පේනවද? අපි තව පුතෙක් ඉන්නවා ප්‍රභාෂර. ප්‍රභාෂර පුතා. I think Prabhashar, I think this is the second day of yours. Prabhashar, you can switch on your microphone. Okay. Okay. Puta, are the first day the Nah, sir, second day. second day? Yes, I remember you. Okay. So last week we described that fungal hype. Fungi ki body එක. අර නූල් වගේ. පේන්නේ නෑ සමහරවිට. So that's invisible. Although they are invisible, their reproductive structures are visible. බලන්න කොච්චර කැතද කියලා. ඒගොල්ලෝ පේන්නේ reproductive structure එක පෙන්නගෙන යන නේද? හරි නරකයි නේද යාලා. And so this is another reproductive structure. අපි එකට හතු කියලාත් කියනවා. That's mushroom. Okay. Inside these page-like structures, new spores are produced. Okay. Sometimes they deposit on soil and germinate as a mycelium or fungal hype. Fungi කෙනෙක් හැදෙනවා. And these spores of mucor අර පාන් වල වැඩෙන එක්කෙනා. So it make slice of bread, wet bread. When it deposits over that, fungal hyphae is formed, and at the reproductive structure, at the reproductive stage, it make new reproductive structures. Okay. So this bread and the soil, sometimes water, sometimes the skin of animals. So that's their environment. ඒ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ environment එක. Environment of these microorganisms. And on which they grow. මොකක් මතද ඒගොල්ලෝ වැඩෙන්නේ? So that's known as substrate. Substrate. සිංහලෙන් පුතේ මේකට කියනවා sub උපනේ උපස්තරය substrate. Okay. එහෙනම් microorganism ලා වැඩින්නේ substrate එකක් මත. Otherwise, their substrate is their environment. Okay, now take down like this. මේ විදිහට ලියා ගන්න. Okay. Microorganisms are living in different ecosystems. විවිධ පරිසර පද්ධතිවල in different ecosystems. ECO, okay? ECHO නෙමේ ඒ දෝංකාරය. Ecosystem, in different ecosystems. ඊළඟ කරුණ ලියා ගන්න. ඔවුන්ට survive වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට රැකෙන්න පුළුවන්. Next point එක. They can be survived. They can be survived.
in wide range of environmental conditions. Wide range. Pulul paraseka. Wide range of environmental conditions. Environmental conditions. Okay. Wide range of environmental conditions. Environmental condition පරිසර තත්ත්ව. Wide range of පුළුල් පරාසයක වූ පරිසර තත්ත්වවල ඔවුන්ට ජීවත් විය හැකි. So they can be survived in wide range of environmental conditions. Okay. Example, in soil atmosphere එකේ කිලෝමීටර් 6ක් දක්වා ඉන්න පුළුවන්. 6 kilometers up to the atmosphere. 6 kilometers up to the atmosphere. සත්ව ශරීර තුල, ශාක ශරීර තුල. Okay. Next, inside the body of living organisms. Inside the body of living organisms. In foods, ආහාර මත මොනවද? මස් වල එහෙම වැඩිපුර ඉන්නවා. In meat, මාළු, fish, එළවලු පරතුරු, fruit and vegetables, හොඳට ඉන්නවා කහ කහ කට්ටිය. එයි, because of the fungi on skin. Okay. So on the skin, කෝටි ගාණක් ඉන්නවා. Millions, billions of microorganisms in where? Mouth. මොනව දාලා මැද්දත් හරියන්නේ. Okay. එහෙමයි කියලා තත් මදින්න තු ඉන්නවද? නෑ නේ නේ. වැඩිපුර ඉන්නවා කියන එකයි කියන්නේ. Okay. So mouth. ආහාර මාර්ගය තුල ඉවරයක් නෑ. In alimentary canal or digestive tract. මුත්‍රා මාර්ගය තුල. Right? In urinary tract. මුත්‍රා මාර්ගය. Urinary tract. Microorganism ලට තියෙන එක සෙල් එකයි සමහරලාට. No tissue development. ඉතින් නහයකුත් නැහැ හුඟක් වෙලාවට. ඉතින් ඉන්න පුළුවන්. හරි. In urinary tract මුත්‍රා මාර්ගයේ තියෙනවලු. Okay. Above mentioned things are substrate. Above mentioned things are substrates of microorganisms. Substrates of microorganisms where they can grow. ඔවුන්ට වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය පුතේ සාමාන්‍ය දේවල්නේ මයික්‍රෝග්නිසම්. අර බැක්ටීරියා ගැන කියද්දි මං කිව්වා මතකද? තෙල් නැවක් ගිලුනහම oil spills තෙල් ඉහිරෙනවා මොහොතේ. මේ oil වලත් ඉන්නවනේ බැක්ටීරියා.
hot water springs, උණුවද, volcanoes, අධික සීතල තියෙන polar regions. ඒගොල්ලෝ survive වෙලා ඉන්නවා. Okay. ඒවට කියනවා අපි ආන්ත්‍ය පරිසර තත්ත්ව. So we call them extreme environmental conditions. ඒවට කියන්නේ අසාමාන්‍ය ආන්ත්‍ය, extreme කියන්නේ අන්තයට ගිහිල්ලානේ. උණුසුම නම් උෂ්ණත්වය වැඩි. සීතල නම් සීතල වැඩි. Extreme environmental conditions. Okay, take down. Microorganisms can survive in microorganisms can survive in extreme environmental conditions too. Example, hot water springs. Hot water springs. ලවණ වගුරු බිම්. Salt marshes. Salt marshes. ලවණමය වගුරු බිම්. Salt marshes. In hydrocarbon oils. Hydrocarbon තෙල්. මොනවද? Petrol, diesel. Okay, take down next. In hydrocarbon oils. Good. Look at this. Here, substrate soil. Here, substrate bread. Here, substrate සාමාන්‍යයෙන් හතු හැදෙනවා දිරාපත් වෙන පිදුරු නේද? Paddy straw මත. So let's write substrate decaying paddy straw. Paddy straw. Paddy straw කියන්නේ after harvesting remaining part අස්වැන්න නෙලා ගත්තන් පස්සේ ඉතුරු වෙන කොටස පිදුරු කියලා කියන. Okay, so draw a sketch of them. මේ දෙක ලියාගන්න. පාන් පෙත්තක් ඇඳ පාන් තමයි substrate එක. Soil වල micron, so that's the substrate. Not only fungi but also all other organisms. Sussex පුතාලා photos එවලා තිබ්බා මට ID එක හදාගන්න බැරුව ගියා. After today midnight I'll do that. අද 12න් පස්සේ හදලා දානවා. And panel also around 7 students. I could not prepare that. Hope it I'll do it. Okay, good. Next, take down the topic effects of microorganism. ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ බලපෑම්
effects of or influences of microorganisms. Effects of microorganisms. Okay, take down the topic. Effects of microorganisms. ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ බලපෑම. ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගේ බලපෑම් දෙකක් තියෙනවා. One is beneficial effect, හිතකරයි. The other one is harmful effects. Okay, good. Take down. There are two types of effects of microorganisms. There are two types of effects of microorganisms. First one, beneficial effects. Beneficial effects. ප්‍රතිලාභ තියෙනවා. Beneficial effects. Second one, harmful effects. Beneficial effects. Next one, harmful effects. Effects of microorganisms, beneficial effects, as well as harmful effects. Okay, let's discuss the beneficial effects first. අපි පළමුවෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ ලැබෙන ඉස්තරලමිනියෙක්ගේ ඕනෑම කෙනෙක්ගේ හොඳ කතා කරමුකෝ නේද? Microorganism ලාගේ beneficial effects. Beneficial effects of microorganisms. Okay, what are the beneficial effects of microorganisms? You know, Pulina Ratnayaka. Nice name. Puta, switch on your microphone. Bye, Nipa. හුඟක් අය මැසේජ් උත් කරනවා. පුලින රත්නායක. You can unmute. නම කියපු හැටියේ ඉස්සරලාම මයික් එක ඔන් කරන්න. Okay, text me. පුලින රත්නායක. I'll switch. Okay, we use these microorganisms for making different products. විවිධ නිෂ්පාදන කරන්න පාවිච්චි කරනවා. Okay, take down for various industries. For various industries. විවිධ කර්මාන්ත සඳහා we use these beneficial effects of microorganisms. So what are those industries? For making foods, especially dairy products. Okay, for the production of alcohol. For the production of alcohol. For the production of
for the production of vinegar. Okay, so that's for the production of vinegar, vinagiri or acetic acid. For making foods, that's food industry, like yeast extract. For the foods like yeast extract. So what does it mean by yeast extract? මොකද්ද පුතේ මේ yeast extract කියන්නේ? හැමෝම මාමයිට් කාලා තියෙනව නේද? අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ yeast extract. මාමයිට්. අපි නිකන් අහලා බලමු සාමාන්‍යකට මාමයිට් කනවා නේද? Vitamin B12 exist. Dulcet for making medicines and vaccines. Vaccines, okay, let's discuss them later. First, for various industries, for the food industry. බලන්න මාමයිට් සුවඳ අය 1 කියලා මෙසේජ් කරන්න. මාමයිට් හරි සුවඳයි. දැක්කම කන්න හිතෙනවා. එහෙනම් වර්ග දෙකක් ඉන්නවා ලෝකේ දන්නවද? මාමයිට් වලට කැමති සහ අකමැති. 1 අකමැතියි 0. 1 1 1 1 1 1 0 0 දැන් 0 සෙට් එකක් යන්නේ. හරි? 1 ඉවරයි 0 1 1 0 0 0 0 0. හා. ඔක දන්නවද? මාමයිට් ෆ්ලේවර් එකට කැමති අයට ලෝකේ තියෙන රසම එක ඒකලු. ඒ සුවඳලු ආසම්. අකමැති මනුස්සයාට මේ ලෝකේ අකමැතිම දේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? Do you know that? I think that's England. මාමයිට් හිඟයක් ඇවිල්ලා මිනිස්සු පෙළපාලියන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? කොහොමද මාමයිට් අපිට ඕනේ? හරි? හදන්නේ නැද්ද? හරි? ඉවර වෙලා. දැන් උනත් so that's much expensive ටිකක් මිලාදිකයි. In my childhood කැමතිම නෑ. Now I like it. Yes, that's Australia, no? Good. Thank you. Shenal Rodrigo. Puta, thank you. Nadika. සුවඳ හොඳයි කන්න හිතෙනවා. So that's the yeast extract, okay? Microorganism කෙනකින් හදන්නේ. So that's yeast extract. So next one in the food industry for dairy products. Dairy products. So that's dairy products. So what are the dairy products? Curd, yogurt, cheese. So they are the products associated with industries. Okay, so that industrial products of making foods, the beneficial effects of microorganisms. I think you have to take this down. Then let's write for the various industries next in the field of medicine. So making foods, that's the first one. Next we write here in the field of medicine. Okay, that's also industry.
Okay, Shania, it's it Senaya or Shenaya? අපි වැරදිට දන්නේ. Senaya, SEOSH. SE. Good. අපිට වැරදිටත් දන්නේනේ. Senaya, tell me another field so associated with this another industry that use the microorganisms activity To product compost. to produce Com. compost. Very good. So that agriculture related, no? For the Yeah. production of fertilizer. So they are organic fertilizer for the production of, I think that's not visible, for the production organic organic fertilizer. Fertilizer, we call that compost. Compost. Thank you. Next, Sumeya. Tell Yes, me sir. another industry. For medical industries. Yes, for the medical field, no matter that's an industry, ලෝකේ තියෙන හොඳම චාවාකම වෙලක් තියෙනවා field of medicine, no matter. So what is the first product associated with microorganisms? What's the first medical product associated with these microorganisms? Very good. Nadika, Neluka, antibiotics. Okay. So Dulkit, I think medicine. Yes, Puta, that medicine is antibiotic. Okay. Next arrow under for various industries, you write in the field of medicine. Okay. Later we categorize them, no matter. In the field of medicine, title දාලා නිකන් ඉන්නේ අපි අතුලට ගිහිල්ලා තවත් පැහැදිලි කරනවා. In the field of medicine. Okay. So what is produced? Vaccines. Vaccines එන්නත් වර්ග. Vaccines and antibiotics. Antibiotics. So what is the first antibiotic produced? You know that. Penicillin. So that's penicillin. So what's the microorganism used to produce this penicillin antibiotic? Puta? මතක නැහැ කට්ටියට. Anyone can raise your hand. Okay, I'll switch on your microphone. Yes, Dulkit, that's a kind of fungi. Yes, penicillin කියන නමෙන්ම එන්නේ. Yes, that's Penicillium notatum. හදන හැටිත් කියලා දෙනවා හරි. Vaccines and antibiotics. So that's a kind of fungi. By using the fungi Penicillium notatum, the first antibiotic was produced. පළවෙනි antibiotic එක නිපදෙව්වා. අර කතාවක් තියෙනවා ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? දුටුගැමුණු රජතුමාගේ හේවායෝ සටනට යනකොට මොනවද අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? පැණි කැවුම් සහ පුස් කැවුම් නේද? එහෙම නේද කියලා තියෙන්නේ. පැණි කැවුම් සහ පුස් කාපු කැවුම්. පුස් කාපු කැවුම් වල මොනවද තිබිලා තියෙන්නේ? පෙනිසිලියම්. මොනවා හරි ඇන්ටිබයොටික්ස් හදන කෙනෙක්. එතකොට තුවාල රොට් වෙන්නේ නැහැ. තුවාල කුණු වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඇත්ත ඉතින් පෙනිසිලියම් නොටෑටම් පසු කාලීනව තමයි හොයාගන්නේ.
නේද? හුඟක් දේවල් තියෙනවා එහෙම. Isaac Newton's එයා මොකද කියන්නේ? The most renowned theory of him is every action has a reaction. නේද? නමුත් in history, so we can, but in history we know before the Isaac Newton, all the people, our ancient people knew that. Okay. Um, if there's no external unbalanced force, බාහිර අසමතුලිත බලයක් නැත්නම් ඕනෑම දෙයක් නතර වෙන්නේ නැතුව දිගටම යන්න ඕනේ. Okay. දැන් මම මෙහෙම අහන්නම්කෝ. දැන් මේ පුතාලා ඕගොල්ලොත් විද්‍යාඥයෝ වගේ තමයි. You just like scientists. That's why you like this subject this much. නිව්ටන් ග්‍රැවිටි එක හොයාගන්න කලින් ඔයාලා ග්‍රැවිටි එක ගැන දැනන් හිටියේ නැද්ද? මේ පොළවට දෙයක් ඇදගෙන වැටෙන්නේ මොනවා හරි ඇදගැනීමේ ශක්තියක්. I think since your childhood you know that. චූටි කාලේ ඉඳන් දැනන් හිටියානේ. ඔයාලා විද්‍යාඥයෝ. හරි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට කලින් නිව්ටන් මහත්තයා ඒක හොයාගත්තු එක. Okay, good. නැත්තම් දැන් ඕක law of ප්‍රභාෂ්වර වෙන්න පුළුවන් නේද? law of ප්‍රභාෂ්වර. law of සුමීයා. law of සුපුන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මගෙත් වෙන්න පුළුවන් නේ ප්‍රියදර්ශන law. Okay, next one. So that's field of medicine and the discovery of vaccines and antibiotics. Okay, so just listing down. अभी मैं list down करना. Next one. For the biotechnology or for the genetic engineering. For the genetic ජාන engineering විද්‍යාවට. Genetic engineering. මේක ටිකක් මම වැඩිපුර කියලා දෙනවා. පුතාලා හුඟක් කැමති මේ engineering, genetic engineering side එකට. I'll tell you one thing. පුතා කණාමැදිරිය දන්නවනේ firefly. What is the specialty of him? එයාගේ පශ්චාත් ප්‍රදේශයේ තියෙනවා ආලෝකයේ විහිදුවන පොඩි ගැජට් එකක් නේද? කවුද? Firefly. How it produce? කණාමැදිරිය උගේ පස පැත්තේ බැටරි කෑලි හයි කරගෙන බල්බ් එකක් දාගෙන දෙන්නේ? No, that's by a chemical reaction. So that's by a chemical reaction. That chemical is a biochemical substance. මේ යා chemical lab එකකින් ගත්තුවා නෙමෙයි. ඇඟේ ඇතුලේ නිපදවපුවා. So that chemical is produced by a particular gene. ජානයක්. gene වලින් තමයි නිපදවන්නේ. DNA molecule එක ඇතුලේ gene තියෙන තැන මම කිව්වා. So if you can copy that gene, or gene එක copy කරලා අපි කවු හරි මෙතන ඉන්න දරුවෙක්ගේ genome එක ඇතුළට මේක දානවා. කුඩා කාලෙම දානවා. ඒ කියන්නේ අම්මගේ මව කුසේ පළවෙනි සයිගොට් එක පළවෙනි සෙල් එක විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැදෙද්දිම මේ gene එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟ ඇතුළට ඇතුල් කරනවා. What's that gene? Gene responsible for the light producing protein. ආලෝකයේ නිපදවන ප්‍රෝටීන් එකක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රෝටීන් එකට අදාළ ජීන් එක ඔයාලගේ ඇඟේ ඇතුළට චූටි කාලෙම ඒ කියන්නේ පළවෙනි සෙල් එකේදීම ඇතුල් කරනවා. What would happen? දැන් මොකද වෙන්නේ? රැට ශරීරයෙන් ආලෝකය පිට වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක බොරුවක්ද? Is this a myth? ඔයාලා ඒක පිළිගන්නවද? අහලා බලමු සමීක්ෂණයක් කරමු. මම මේ කිව්වේ බොරුවක්ද මේක මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවද? True or false? True නම් 1, false නම් 0. හරි. Thank you for believing in me. ඔයගොල්ලෝ and අපේ රටේ වගේ නෙමේ දියුණු රටවල් වල so they conserve the power. බල ශක්තිය පිරිමාන. හයිවේ වල වංගු තියෙනවනේ. බෙන්ට්. අපේ රටේ නම් තියෙන බෙන්ට්ස් හිටි ගමන් බීලා ගිහිල්ලා කට්ටිය කෙලින් කරගෙන යනවා.
So bend එකක් කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා color light indicators. There's a bend. There's a bend. Okay. හැබැයි දියුණු රටවල් වල මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? Tobacco plant. Tobacco plant. දුම්කොළ වලින් එළිය නෙවෙයි. මේ දුම්කොළ ගස් විශේෂයි පුතා. අර ෆයර්ෆ්ලයිගේ ඒ ආලෝකයට අදාළ ප්‍රෝටීන් ලයිට් ප්‍රොඩියුසින් ප්‍රෝටීන් එකට අදාළ ජීන් එක ඇතුල් කරලා කාටද? ටොබැකෝ ප්ලාන්ට්. ඉතින් කරන්ට් එක වෙන්නේ අර බෙන්ඩ්ස් වල මේ ටොබැකෝ ප්ලාන්ට් හිටවනවා. රැට කලාමැදිරියෝ වගේ මේක ලයිට් දාලා වගේ දිලිසෙනවා. හරි? So tobacco plant light emitting tobacco plant කියලා අදම Google එකේ search කරලා බලන්න. හරි? ඕන දෙයක් තියෙනවා search කරලා හැම බලන්න. So now we are discussing about these microorganisms. මේක ලස්සන්ට පුතේ list කරලා තියෙනවා tute එකේ. එහෙනම් අදට අපි මෙතනින් නවත්තනවා. So we wind up. So we stop our class here and okay, I'll switch on your microphones. Okay, now you can switch on. So have a nice night and goodbye, all of Ha- you. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Thank you.